Intento escapar del carriage de boda, pero el duque ya estaba dentro. El sole apenas se asomaba sobre las torres del reino de Valdoria cuando Lady Alara se despertó en su cámara, envuelta en un silencio que parecía más pesado que cualquier cadena. Las cortinas de terciopelo, pesadas y oscuras, apenas dejaban filtrar la luz de la mañana, y la bruma que descendía desde los jardines parecía envolver la habitación en un hechizo silencioso. En el aire flotaba un olor a cera y a flores marchitas, un recordatorio de que aquel día no era como los demás. Hoy, el destino había decidido marcar su vida para siempre. Alara se levantó de la cama con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper la frágil burbuja de su mundo. Sus dedos rozaron el borde del vestido que la habían preparado para la boda, un traje pesado de seda negra y bordados dorados que la hacían parecer más una estatua que una mujer viva. Nunca había elegido nada para sí misma. Desde niña, todo en su vida había sido decidido por otros. El color de su cabello, las palabras que debía pronunciar, los lugares donde debía morar. Pero hoy sentía un impulso que la llamaba desde lo más profundo de su ser. Debía escapar. Alara sabía que la boda no era simplemente un ritual. Era un pacto de poder entre dos familias nobles, un acuerdo que decidiría no solo su futuro, sino también el destino de Valdoria. Y en medio de aquella obligación, había una maldición antigua y silenciosa que rondaba su linaje. Susurros en los pasillos del castillo decían que quien se casara sin amor verdadero, quien entregara su corazón por obligación, vería su vida consumida por sombras invisibles. Alara sentía esa sombra cerca, susurrando que la traición y la obligación podrían destruirla. Afuera, los servientes se movían con precisión y miedo. Todos conocían el valor de la boda, pero pocos sabían de la urgencia que ella sentía por jurar. Alara descendió las escaleras con pasos sigilosos, evitando a las criadas que colocaban flores y a los guardias que revisaban cada puerta. Cada respiración era un recordatorio del peligro que corría. Cada sombra parecía seguirla, cada sonido podía delatar su escape. Finalmente llegó al gran portón del castillo, donde el carriage esperaba, torado por caballos que relinchaban nerviosos. Era un carriage majestuoso, negro como la noche y adornado con oro, diseñado para impresionar a todos los nobles que asistirían a la ceremonia. Pero para Alara, el carriage representaba la presión que la esperaba. Con un corazón latiendo despicado, corrió hacia la puerta trasera, donde esperaba encontrar una salida menos vigilada. Pero el destino parecía tener otros planes. Cuando abrió la puerta del carriage lista para lanzarse a la libertad, se encontró con una presencia inesperada. Ali estaba él, el duque Cale, que no parecía sorprendido de verla. Su mirada, intensa y profunda, parecía atravesarla, leer cada pensamiento y cada miedo. Vestía su uniforme de gala, impecable y oscuro, con medallas que brillaban al sol naciente. Su postura era rígida, pero sus ojos revelaban algo que pocos podían ver. Un hombre marcado por la soledad y la desconfianza, pero con una chispa de comprensión que desconcertaba a Alara. Buenos días, Lady Alara, dijo con una voz suave pero firme. Persque usted también planeaba escapar. Alara retrocedió, con el corazón atrapado entre miedo y asombro. No esperaba encontrarlo Ali dentro del carriage, como si la hubiera estado esperando todo el tiempo. Sus palabras temblaban cuando intentó responder. Yo solo quería. Su voz se quebró, incapaz de completar la frase. Las emociones se mezclaban. El miedo, la rabia, el anhelo de libertad y una extraña curiosidad hacia aquel hombre que parecía conocerla mejor que nadie. Cale inclinó ligeramente la cabeza, sin moverse, sin cerrar ninguna puerta física ni simbólica. Era un desafío silencioso. No solo estaba Ali para impedir su huida, sino para probarla, para ver qué tan lejos estaba dispuesto a llegar. No temas, continuó él, no te haré daño. Pero tampoco pudo permitir que huyas. No hoy. Alara frunció el ceño, sorprendida por la contradicción. Como podía un hombre tan frío y poderoso prometer no hacer el daño y, al mismo tiempo, mantenerla prisionera?
Era como mura la misma sombra desde dos ángulos distintos, y la sensación la prejudio un vértigo extraño. ¿Por qué estás aquí? Pregunto, tratando de recuperar algo de control sobre la situación. Kale sonrió apenas un gesto casi invisible, cargado de una tristeza que Lara no comprendía del todo. Pork, de algún modo, sabía que vendrías dicho. Why pork también necesito que vivas para mañana. Lara no entendía. Vivir para mañana, que significaba eso. Pero antes de que pudiera preguntar, un ruido afuera los interrumpió. El crujido de ramas bajo botas, el sonido de guardias que se acercaban. Alguien los había seguido. No podemos quedarnos aquí, dijo Kale, con un tono que ahora exige obediencia. Debemos movernos. Alara dudó un instante, pero luego, viendo la determinación en sus ojos, decidió confiar en él, al menos por un momento. Subió al carriage, y que lo hizo avanzar con un silbido apenas audible que los caballos obedecieron al instante. El air de la mañana golpeaba sus rostros, y el bosque que bordaba el castillo parecía abrirse como un portal hacia lo desconocido. Mientras el carriage avanzaba, Alara intentó calmar su corazón. Cada movimiento del vehículo, cada sombra que se movía entre los árboles, parecía un recordatorio de que estaba yendo no solo de su boda, sino de un destino que no había elegido. Kale permaneció a su lado, silencioso, observando cada curva del camino y cada ruido del bosque. No hablaban mucho, pero la tensión entre ellos crecía como un hilo invisible que los unía. ¿Por qué me ayudas? Preguntó Alara finalmente, incapaz de contener su curiosidad. No me conoces. Kale no respondió de inmediato. Sus ojos miraban al horizonte, pero su voz resonó como un eco profundo. ¿Por qué cosas en este mundo que no deberían ser dictadas por la tradición ni por la maldición? Why porque, tal vez sé lo que significa sentirse atrapado. Esas palabras tocaron algo dentro de Alara, algo que llevaba años dormido. La esperanza de que no estaba sola, de que tal vez alguien podía comprender su miedo y su deseo de libertad. Pero antes de que pudiera procesarlo, un fuerte crujido resonó desde un lateral del carruaje. Una sombra se deslizó entre los árboles, rápida y silenciosa. Kale reaccionó de inmediato, tomando el control de los caballos y guiando el carriage hacia un sendero más estrecho. Alara sintió como la velocidad y el peligro la hacían vibrar, un miedo que se mezclaba con una adrenalina extraña. Por primera vez, se sentía viva de verdad, no solo como una figura decorativa en un plan que otros habían hecho para ella. Mientras el carruaje avanzaba, Alara miró a Kale de reojo. Él estaba concentrado, cada músculo tenso, pero no apartó los ojos de ella. Era como si pudiera ver su alma, y la sensación la hizo estremecerse. En ese instante, comprendió algo crucial. Escapar del castillo no sería suficiente. La verdadera prueba sería enfrentarse a lo desconocido. Enfrentarse a la maldición que la perseguía. Y quizá, también, enfrentarse a la atracción que sentía hacia aquel hombre que la desafiaba y la protegía al mismo tiempo. La sombra desapareció tan rápido como apareció, pero la tensión permaneció. El silencio que siguió estuvo lleno de preguntas no formuladas, de emotions a flor de piel. Cada golpe de los cascos contra el camino parecía marcar un latido del corazón de Alara, y con cada instante que pasaba, el mundo se expandía más allá de las paredes del castillo y las cadenas de su destino. Finalmente, cuando el sol estaba más alto y la bruma comenzaba a disiparse, Kale habló otra vez, su voz baja, como un susurro que solo podía ser escuchado en el corazón. Hoy no es el fin, Alara. Hoy es solo el comienzo. Y mientras el carriage desaparecía entre los árboles, Alara comprendió que había dejado atrás algo importante, algo seguro pero vacío. No sabía que le esperaba, ni si podría sobrevivir a lo que venía. Pero por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente libre, aunque esa libertad estuviera cargada de sombras, misterios y, tal vez, de un amor imposible. El carriage avanzaba, y con él, los secretos, las sombras y los destinos de aquellos que no estaban dispuestos a dejar que la tradición dictara sus vidas.
El mundo de Valdoria si desplegaba ante ellos. Oscuro y lino de promesas. Y el era supoque, aunque había escapado, la verdadera aventura apenas comenzaba. El carriage avanzaba lentamente por el estrecho camino del bosque. La niebla colgaba entre los árboles, densa y silenciosa, como si el mundo entero contuviera la respiración, esperando cada movimiento de los fugitivos. Lady Alara se sentó en un rincón del carriage, sus manos apretadas sobre su falda. Su mente no dejaba de dar vueltas, cuestionando cada decisión que había tomado. Escapar percha la elección correcta, pero ahora la incertidumbre la envolvía como un manto frío. Que él estaba sentado frente a ella, sujetando las riendas con firmeza. Sus ojos, oscuros y penetrantes, se movían constantemente, evaluando cada sombra que se desplazaba entre los árboles. No había miedo en él, solo concentración y control. Ilara lo observaba con cautela. Algo en la forma en que él estaba siempre alerta le decía que no era simplemente un noble acostumbrado al lujo y al poder. Había vivido peligros reales, y hizo lo hasha diferente a cualquier hombre que hubiera conocido. No podemos detenernos aquí, dijo que finalmente, rompiendo el silencio. El bosque esconde más de lo que parece, y no todos los que buscan detenernos están a la vista. Ilara asintió, aunque no podía dejar de sentirse insegura. No conoce las intenciones de Kale por completo. Él había estado alicuando, abrió la puerta del carriage. Y aunque le había prometido que no le haría daño, su presencia era a la vez un consuelo y una amenaza. Sentía que cada gesto suyo estaba cargado de un poder silencioso, capaz de protegerlo o de controlarlo según su voluntad. ¿Por qué me ayudas, Kale? Pregunto con voz baja, temblorosa. Podrías dejarme enfrentarme solo a lo que venga. Kale giró levemente el rostro hacia ella, y en su mirada había algo que no esperaba, una mezcla de respeto y comprensión. ¿Por qué cosas que no deben ser dictadas por otros? Respondió. Y porque algo en ti, Ilara, que no se puede ignorar. Ilara sintió un extraño calor recorrer su pecho. No era solo atracción, era la sensación de ser vista de una manera que nunca había experimentado antes. Pero no había tiempo para perderse en pensamientos así. Un crujido de ramas llamó su atención, y ambos se tensaron. ¿Qué fue eso? Preguntó Ilara, sus manos buscando la seguridad de su vestido. Kale no respondió inmediatamente. Sus ojos se movieron rápidamente, escudriñando la niebla. Cada sombra parecía tomar vida propia, y cada sonido podía ser una amenaza. Finalmente habló. Algo no sigue, no es humano. Debemos prepararnos. Ilara tragó saliva. El miedo se mezclaba con la adrenalina, y la sensación de peligro la hacía sentirse extrañamente viva. Durante años había estado atrapada en la rutina del castillo, cumpliendo órdenes y sonriendo donde no quería. Ahora, cada instante era real, y cada decisión podía salvarles la vida. El carriage se adentró más en el bosque, y los árboles se cerraron a su alrededor como guardianes silenciosos. Kale maniobraba con habilidad, evitando races y piedras, mientras Ilara intentaba mantener la calma. A medida que avanzaban, la tensión entre ellos crecía, cargada de palabras no dichas y emotions que ninguno se atrevía a expresar. Kale, murmuró Ilara finalmente, porque siento que esto que nosotros podría cambiarlo todo. Kale no la miró de inmediato. Sus manos seguían firmes en las riendas, y su rostro mostraba concentración. Finalmente, sus ojos encontraron los de ella, y su voz fue apenas un susurro. Porque tal vez ya ha cambiado, aunque no lo admitimos. Ilara sintió un estremecimiento recorrer su espalda. No era solo su cuerpo el que reaccionaba, era su corazón, su mente, su propia alma. Había algo en él que desarmaba sus defensas, algo que la atria y la asustaba al mismo tiempo. Pero no había tiempo para perderse en pensamientos románticos. La sombra que los perseguía se acercaba, y el peligro era real. De repente, un olido resonó entre los árboles. Los caballos se encabritaron, y Kale tuvo que controlarlos con fuerza. La sombra apareció entonces.
No un hombre ni un animal, sino una figura oscura que percha surgir de la misma nibla, moviendos con rapidez imposible. Sus ojos brillaban con un resplandor extraño, while la figura emisha un sonido que percha un eco de multiples voces. Agachate. Grito cale, y ambos se inclinaron mientras el carriage avanzaba a toda velocidad. Mantent cerca de mí, Elara. Elara sintió el miedo y la adrenalina mezclarse de manera vertiginosa. Cada segundo era un desafío, cada movimiento podía ser el último. Pero cale estaba ali, firm y decidido, guiando el carriage con precisión y protegiéndolo de lo desconocido. Era un espectáculo aterrador y fascinante, y aunque quería gritar, solo podía aferrarse a la sensación de que no estaba sola. La figura oscura desapareció tan repentinamente como había percibido, dejando un silencio que pesaba sobre el bosque. Cale redujo la velocidad, respirando con dificultad, y Elara lo miró con ojos llenos de asombro. ¿Qué era eso? Preguntó on temblando. Cale sacudió la cabeza. Algo antiguo. Algo que no pertenece a este mundo tal como lo conocimos. No podía permitir que te alcanzara. Elara comprendió entonces que la vida que conoce hasta ese momento no era más que una ilusión. El mundo estaba lleno de fuses que no entendía, y Cale percha ser su única guía. Pero a medida que pasaba el tiempo en silencio, comenzó a notar algo más. La forma en que él la miraba no era solo preocupación. Había algo profundo, personal, que percha conectar sus almas de manera silenciosa y invisible. Mientras avanzaban, Cale empezó a hablar, contando fragmentos de su pasado. Habló de traiciones, de pérdidas, de decisiones que habían marcado su vida y lo habían convertido en el hombre que era. Elara escuchaba con atención, sorprendida por la vulnerabilidad que se escondía detrás de su dureza. Cada palabra percha ser Carlos, aunque ambos lo negaran con gestos y silencios. Yo, dijo que finalmente, he visto demasiadas sombras para creer que todo puede ser salvado. Pero contigo siento que podría intentarlo. Elara trajo saliva, nunca nadie la había hablado así. Nunca nadie la había hecho sentir que sus propios miedos podían ser compartidos, que su libertad podía ser entendida y respetada. Pero antes de que pudiera responder, otro ruido los interrumpió. Un choque de ramas más fuerte esta vez, seguido de un susurro que percha recorre el carruaje. Cale se tensó y miró hacia la ventana, donde la niebla se movía como si tuviera vida propia. No estamos solos, dijo. Debimos salir de aquí antes de que nos roden. Elara sintió un miedo profundo, pero también una extraña determinación. Sabía que no podía depender completamente de Cale, aunque confiaba en él. Su supervivencia dependía de su ingenio y de su valor. Tomó y decidió enfrentar lo que viniera junto a él. El carriage tomó un camino más angosto, donde los árboles casi tocaban las rutas, y la niebla se volvió más densa. El silencio era absoluto, salvo por el golpeteo de los cascos y el crujido de la madera. Cada sombra percha moverse, y cada sonido aumentaba la tensión que existe entre ellos. Finalmente, llegaron a un claro donde la luz del sol se filtraba débilmente entre los árboles. Ali el carriage se detuvo y Cale bajó rápidamente, extendiendo la mano para ayudar a Elara a descender. Ella la tomó sin dudar, y en ese gesto breve silencioso algo cambió entre ellos. Era un acto simple, pero lleno de significado, confianza, protección, cercanía. Debimos continuar a pie, dijo Cale. Aquí ya no estamos seguros. Elara asintió y siguió a Cale, caminando junto a él mientras el bosque los envolvía. Cada paso los acercaba a lo desconocido, y cada mirada intercambiada fortalecía un vínculo silencioso pero poderoso. Comenzaban a comprender que su destino no estaba solo en escapar de la boda o de la maldición, sino en enfrentar juntos un mundo lleno de peligros y misterios. A medida que avanzaban, la tensión entre ellos crecía, cargada de palabras no dichas y emotions que ninguno podía nombrar. Cale la miraba de vez en cuando, y Elara sentía que sus pensamientos y su corazón estaban al descubierto, aunque ambos se resistieran a admitirlo.
Ilara dijo cale finalmente con voz baja y firme, se questo es difícil. Pero debs confiar en mí. Ilara respiro hondo y asintio. Por primera vez en su vida, decidió que la confianza no era una debilidad, sino una fuerza. Aunque el peligro los rodaba, y aunque la maldición on pendia sobre ella, había algo más poderoso, creciendo dentro de ambos. Una conexión que no podían ignorar. Mientras continuaban su camino, la niebla comenzó a disiparse lentamente, revelando la extensión del bosque y los riscos que lo rodeaban. El mundo era grande y desconocido, pero por primera vez, Ilara no se sintió sola. Que él estaba allí, a su lado, y aunque el miedo persistía, también lo hacía la esperanza. De repente, un sonido los alertó. Un grupo de caballeros del reino apareció entre los árboles, sus armaduras brillando tenuemente con la luz que se filtraba. Que él tomó la mano de Ilara con firmeza y le acercó a su costado, preparándose para enfrentarlos. El corazón de Ilara latía confusa no solo por el peligro, sino por la sensación de estar viva y acompañada en medio del caos. Preparat, susurró Cale. Esto apenas comienza. Y mientras los caballeros avanzaban hacia ellos, la conexión entre Ilara y Cale se hizo más fuerte, uniendo miedo y valencia, incertidumbre y confianza, en un lazo que ni la maldición ni la tradición podrían romper fácilmente. La huida continuaba y con cada paso, el futuro se volvía más incierto y más fascinante. Gancho final. Antes de que pudieran reaccionar, uno de los caballeros levantó un estandarte que brillaba con un símbolo antiguo, un celo que Ilara reconoció de los viejos relatos del castillo. Un aviso de que alguien con un poder en mayor los estaba siguiendo, observando cada movimiento. El air se llenó de un escalofrío, y Cale y Ilara comprenderon que lo que pensaban que era peligro era solo el principio. El bosque parecía cobrar vida con cada paso que Ilara y Cale daban. La luz del sol se filtraba tímidamente entre las hojas, pero no lograba disipar la sensación de que algo invisible los seguía, algo que observaba y esperaba el momento perfecto para atacar. El aire estaba cargado de un olor extraño, dulce y metálico, como si la tierra misma contuviera secretos que no debían ser revelados. Ilara sentía que la maldición, que hasta ahora había sido un rumor lejano, comenzaba a manifestarse. Cada vez que pensaba en escapar, un frío profundo recorría su cuerpo, haciendo que su visión se nublara por un instante. Su corazón se aceleraba sin motivo aparente, y el miedo, mezclado con una adrenalina casi dolorosa, la hacía dudar de cada paso. Cale notó su cambio de inmediato. Ilara dijo, su voz grave y serena, respira, no dijes que el miedo te control. Ella asintió, pero no pudo ocultar el temblor en sus manos. Sabía que la maldición no era solo un rumor. Había visto como otras mujeres de su lineage habían perdido la razón, como la desesperación y el destino impuesto las consumían lentamente. Y ahora, ella sentía esa sombra acechándola. No es solo miedo, murmuró. Siento que algo dentro de mí se está apagando. Que la miró con intensidad, sus ojos reflejando tanto preocupación como admiración. Por primera vez, Ilara veía en ella alguien que no era solo su protector, sino también alguien que comprendía la fragilidad y la fuerza humanas. Entonces lucharemos juntos, dijo Cale. No permitiré que la maldición te devore. Ilara sintió una calidez inesperada recorrer su pecho. Era extraño pensar que un hombre como Cale, duro y poderoso, pudiera ser tan cercano y comprensivo al mismo tiempo. Sin embargo, no había tiempo para complacencias. Un sonido suave, casi imperceptible, llamó su atención, un murmullo que parecía provenir del mismo corazón del bosque. ¿Escuchas eso? Preguntó, su voz apenas un susurro. Cale asintió, sus dedos apretando con fuerza las riendas del carriage que habían improvisado como transporte temporal. Algo nos sigue, no es humano y es persistente. Debemos mantenernos alerta. Ilara asintió, sus sentidos agudizados. Cada sombra parecía moverse de manera extraña. Cada brisa traía consigo un susurro que le helaba la sangre. La maldición, ahora más fuerte, parecía jugar con sus emociones,
intensificando su miedo y su desconfianza, haciendo la cuestionar incluso a Cale. Pero a pesar de ello, la presencia del duque a su lado le ofrece un ancla, un punto de equilibrio en medio del caos. No pudo hacerlo sola, Suzero Ilara, mirando a Cale a los ojos. Pero tampoco quiero depender completamente de ti. Cale inclinó ligeramente la cabeza respetando su independencia. No tienes que hacerlo, lo hermos juntos, pero debes confiar en mí aunque si solo un poco. Ilara respiró hondo y asintió. Por primera vez en su vida, entendió que la confianza no era debilidad, sino una fuerza que podía salvarla. Mientras caminaban entre los árboles, Cale permaneció a su lado, atento a cada movimiento de la niebla, cada sonido extraño, cada indicio de peligro. La maldición comienza a manifestarse más intensamente cuando la niebla se cerró alrededor de ellos. Ilara sintió un miedo, como si su cuerpo estuviera flotando fuera de sí misma. La visión se le nublaba, y sus pensamientos se entremezclaban con recuerdos de su infancia, de promesas incumplidas y de decisiones que nunca había tomado por ella misma. Cale notó el cambio de inmediato. Ilara, mira hacia mí. Concentrate en mi voz. Estamos juntos, lo entiendes. Su tono era firme pero lleno de cuidado. Ilara tomó cerró los ojos y se aferró a la sensación de su presencia. Poco a poco, la neblina que persia consumirla comenzó a disiparse. Sin embargo, la sensación de peligro no desapareció. Algo los estaba siguiendo, algo más poderoso que los simples caballeros o sombras que habían encontrado antes. No es solo la maldición, dijo Cale, con el ceño fruncido. Hay alguien más. Una fuerza que nos observa desde lejos, que controla lo que ocurre en este bosque. Ilara tragó saliva. ¿Quién podría ser? Cale no respondió de inmediato. Sus ojos buscaban entre los árboles, atentos a cualquier movimiento. Finalmente, dijo, alguien que conoce la historia de tu familia mejor que nosotros. Alguien que quiere que esta maldición cumpla su propósito. Ilara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sensación de ser observada era intensa, y la presencia de Cale, aunque reconfortante, también le recordaba que estaban solos frente a un enemigo invisible. Sin embargo, en medio de ese miedo, algo más comenzaba a surgir. Una confianza silenciosa en que Cale podía aprovecharla, y que juntos podían enfrentar lo desconocido. No podemos esperar más, dijo Cale finalmente. Debemos seguir adelante, aunque no sepamos lo que nos espera. Ilara asintió, tomando fuerza de la determinación en sus ojos. Mientras avanzaban, la conexión entre ellos se fortalecía, silenciosa pero profunda. Cada gesto, cada mirada, cada palabra no dicha construía un lazo que ni la maldición ni el peligro podían romper. De repente, un rugido profundo resonó entre los árboles, haciendo que los caballos se encabritaran. La maldición, ahora claramente activa, intensificaba la percepción de Ilara, haciéndola sentir que el peligro estaba mucho más cerca de lo que podían ver. Cale reaccionó rápidamente, sujetando las riendas y guiando a los caballos hacia un claro. Ali, ante ellos, apareció una figura alta y oscura, envuelta en sombras que parecían moverse como tentáculos. Sus ojos brillaban con un resplandor rojo y penetrante, y su voz, cuando habló, resonó como un eco en la mente de Ilara. La maldición no se pudo ignorar, Lady Ilara. Tu destino está marcado. Ilara sintió un miedo intenso, pero también una extraña determinación. No permitiría que una fuerza invisible dictara su vida. No, dijo con voz firme, mi destino lo elijo yo. Cale se colocó frente a ella, su postura protectora y poderosa. No estás sola. Juntos enfrentaremos lo que venga. La figura oscura avanzó lentamente, y el suelo tembló bajo sus pies. Ilara sintió que la maldición intentaba apoderarse de sus emociones, haciéndola dudar de sí misma y de Cale. Pero entonces recordó su decisión de confiar, aunque fuera solo un poco. La mirada de Cale le dio fuerza, y con un movimiento decidido, se puso detrás de él, lista para enfrentar cualquier cosa. Debemos trabajar juntos, dijo Cale, sus ojos fijos en la sombra. La fuerza de la maldición depende del miedo que sientes.
no diges queti control. Ilara respiro hondo y asintio. Por primera vez, comprendió que su lucha no era solo física, sino también emotional. La maldición no podía derrotarla mientras tuviera fe en sí misma y en quienes confiaba. Juntos comenzaron a moverse, combinando fusa y estrategia, esquivando ataques que parecían surgir del air mismo, y utilizando el entorno a su favor. La figura oscura lanza, un ataque que hizo temblar la tierra, y que la approachó con su propio cuerpo, empujando a Ilara detrás de él. Confía en mi dijo, con una mezcla de autoridad y ternura que hizo, que Ilara sintiera que podían enfrentar cualquier cosa. Mientras luchaban, Ilara notó algo sorprendente. La maldición no solo la debilitaba, sino que también podía ser controlada si enfrentaba sus miedos. Cada ataque de la sombra era un reflejo de sus dudas, y cada momento en que confiaba en que la fortaleza. Era como si el vínculo entre ellos fuera la verdadera leve para superar aquello que parecía invencible. Finalmente, con un esfuerzo conjunto, lograron que la sombra retrocediera, dispersiendo en la niebla del bosque. El silencio que siguió fue profundo y pesado, como si el mundo contuviera la respiración nuevamente. Que él se volvió hacia Ilara, sus ojos brillando con intensidad. Lo lograste, dijo con suavidad. No solo sobreviviste, sino que enfrentaste tus miedos. Ilara lo miró, agitada pero con una fuerza renovada. Por primera vez, sintió que su destino no estaba escrito en piedra, que podía tomar decisiones y enfrentarlas, incluso frente a fuerzas que parecían invencibles. Gracias, susurró, su voz cargada de emoción. No habría podido sin ti. Que él se inclinó levemente, y por un instante, el mundo se redujo a ellos dos. La tensión que había crecido silenciosa entre ellos se volvió palpable, y una mezcla de respeto, confianza y algo más profundo que ambos sentían pero no pronunciaban. Mientras retomaban su camino, la niebla comenzó a disiparse, revelando un paisaje que parecía más vasto y peligroso que antes. La sensación de libertad aún estaba mezclada con incertidumbre, y ambos sabían que lo que habían enfrentado era solo el comienzo. Pero también sabían que juntos podían enfrentar cualquier cosa, que el vínculo que habían creado era más fuerte que cualquier maldición. Gancho final. Cuando llegaron a un antiguo puente de piedra que cruzaba un río oscuro, Ilara notó un símbolo grabado en la roca. El mismo que había visto en los viejos relatos de su familia, un aviso de que alguien mucho más poderoso los estaba observando. La sombra del pasado y del destino, on los perseguía, y que el y Ilara comprenderan que la verdadera prueba apenas comenzaba. El viento del amanecer recorría el puente de piedra donde que el y Ilara se detuvieron por un instante. El río oscuro que corría debajo parecía reflejar cada sombra del bosque, como un espejo que contenía secretos del pasado y presagios del futuro. Ilara apoyó la mano sobre la fría baranda, tratando de calmar el latido despicado de su corazón. La sensación de peligro aún la acompañaba, pero había algo más que antes no sentía. Una determinación firme de enfrentar lo que viniera, junto a aquel y no huir más. Ilara dijo que su voz grave pero suave, estamos cerca. Lo que enfrentimos ahora decidirá no solo tu destino, sino también el mío y el de tu Valdoria. Ella lo miró, notando por primera vez que detrás de su fuerza y su autoridad había una vulnerabilidad sutil, un hombre que también levaba cicatrices invisibles de su pasado. Esa mezcla de poder y humanidad era lo que la atria y, al mismo tiempo, la hacía confiar. No importa lo que venga, respondió. Estoy contigo. Que él asintió y juntos comenzaron a avanzar sobre el puente. Cada paso resonaba con fuerza sobre la piedra antigua, como un tambor que marcaba el inicio de la confrontación final. La niebla matinal se arremolinaba a su alrededor, y a lo lejos, una figura emergió lentamente del río. La sombra que los había perseguido desde el bosque, ahora más definida, más amenazante y llena de un poder palpable. Has legado mi lejos, Lady Ilara, dijo la sombra, su voz resonando como un eco de muchos. Pero tu destino sigue siendo mío.
Ilara sintio quella maldición si agitaba dentro de ella, como una corriente oscura que intentaba absorber sus miedos y convertirlos en desesperación. Pero esta vez no estaba sola. Que él estaba a su lado, y la confianza que había comenzado a construir en su corazón se convirtió en un escudo invisible contra la desesperación. No dijo con firmeza. Mi destino lo elijo yo. La sombra avanzó y la atmósfera se volvió pesada, cargada de una energía que parecía devorar la luz. Que él coloca una mano sobre el hombro de Ilara. Juntos, Suzur, confía en mí. Ilara respiró hondo y asintió. En ese instante, comprendió algo crucial. La maldición no era solo una fuerza externa, sino un reflejo de su miedo, de su desconfianza y de los límites que otros habían impuesto sobre su vida. Si podía enfrentar esos sentimientos, si podía elegir confiar y amar, podría controlar la oscuridad. Debes mirar hacia dentro, dijo Kale, su voz firme. No solo la maldición nos amenaza, tus propios miedos también. Ilara cerró los ojos y dijo que su mente viajara hacia el pasado. Hacia todas las decisiones que nunca había tomado. Hacia todas las veces que había sentido que su voz no importaba. Sintió el miedo, la tristeza y la soledad, pero también sintió el calor de la confianza que Kale lo ofrecía. Lentamente abrió los ojos, y la sombra pareció titubear ante la fuerza que ahora emanaba de ella. No te tengo miedo, dijo Ilara, con voz clara. No te pertenezco. La sombra rugió, intentando quebrarla, pero Kale la sostuvo firmemente, bloqueando cualquier ataque físico que la oscura fuerza pudiera realizar. Sus manos, fuertes y seguras, le daban a Ilara un ancla, y su mirada le recordaba que no estaba sola, que juntos podían enfrentar aquello que parecía invencible. Ilara levantó la mano, y en un acto que combinaba fuerza y voluntad, proyectó un brillo tenue desde su interior. No era imaginación hechizo aprendido, era la luz de su confianza, de su decisión de no dejarse consumir por la maldición. La sombra retrocedió y el viento del río se levantó, como si el mundo mismo reconociera su poder. Sí, susurró Kale con admiración. Esto es tu fuerza. Nunca dijes que nadie te diga lo contrario. La sombra rugió una vez más, y el choque final comienza. Ilara y Kale, trabajando en perfecta sincronía, enfrentaron cada ataque, cada amenaza invisible. No se trataba solo de fuerza física. Era concentración, voluntad y un entendimiento silencioso de sus emociones y miedos. Cada movimiento de Kale complementaba el de Ilara, y cada acto de valencia de ella fortalecía al duque. Poco a poco, la sombra comenzó a perder intensidad. Ilara sentia como la oscuridad se disolvía ante su propia determinación, y el vínculo inquebrantable con Kale. Cuando finalmente la figura desapareció entre la niebla del río, un silencio absoluto llenó el lugar. Solo quedaban ellos dos respirando con dificultad pero vivos y juntos. Ilara quedó de rodillas agitada y Kale la sostuvo. Lo lograste, dijo. No solo sobreviviste, sino que enfrentaste todo lo que temías. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas y gratitud. Por primera vez, sentia que había recuperado algo que creía perdido, su propio poder y la capacidad de decidir sobre su vida. Gracias, susurró. No habría podido sin ti. Kale la ayudó a levantarse y por un instante el mundo pareció detenerse. La tensión, el miedo y la oscuridad que los rodaba desaparecieron, dejando espacio solo para ellos y para un vínculo que había crecido en medio de la adversidad. No había necesidad de palabras. La cercanía y la comprensión mutua eran suficientes. Ilara dijo que finalmente, todo esto nos ha cambiado, pero también nos ha unido. No quiero que te veas nunca más. Ilara sintió como su corazón latía confusa, y por primera vez, comprendió que su amor por Kale no era solo atracción. Era respeto, confianza y un reconocimiento de que juntos podían enfrentar cualquier sombra. Y yo tampoco quiero estar sola, respondió. No mientras estés a mi lado. Se abrazaron, y el mundo alrededor parecía respirar con ellos. La maldición había sido enfrentada, no destruida completamente, pero sí comprendida y controlada.
El poder que antes los apremia ahora estaba bajo su control. Un recordatorio de que el verdadero enemigo no era la oscuridad exterior, sino el miedo interno que ambos habían aprendido a superar. El sol comenzaba a elevarse más alto, iluminando el puente y el río con un resplandor dorado. La niebla se dispersaba lentamente, y los árboles parecían inclinarse, como si reconocieran la fuerza de quienes habían logrado vencer la sombra. El era y que el caminar juntos, sabiendo que su vínculo había cambiado para siempre. No era solo la atracción o la confianza, era una alianza profunda, un compromiso silencioso que iba más allá de palabras. El reino nos necesitará, dijo Cale, observando el horizonte. Y ahora sabemos que podemos enfrentar cualquier desafío. Sí, respondió Alara, su voz firme. Pero ahora también sabemos que podemos elegir nuestro propio camino. Mientras avanzaban hacia el bosque abierto, Cale tomó la mano de Alara, entrelazando sus dedos con suavidad pero firmeza. La sensación de seguridad y cercanía fortalece la certeza de que, aunque el mundo estuviera lleno de sombras y misterios, podían enfrentarlos juntos. Cada paso los acercaba a un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Se detuvieron un momento en la cima de una colina, observando cómo el sol iluminaba el Val de Valdoria. La luz parecía simbolizar el renacimiento no solo de Alara, sino de ambos, como si cada sombra que habían enfrentado los hubiera preparado para este momento de claridad. La maldición ya no era un enemigo invisible, sino un recordatorio de lo que habían superado y de la fuerza que podían encontrar en la confianza y el amor mutuo. Que el dijo Alara suavemente, hoy no solo sobrevivimos, hoy renacimos. Que el sonrió una sonrisa que mezclaba alivio, orgullo y cariño. Y lo hicimos juntos, dijo, apretando su mano. Nada ni nadie podrá separarnos ahora. Alara inclinó la cabeza hacia él, y por un instante, el mundo entero pareció desaparecer, dejando solo la certeza de que, incluso en un mundo lleno de sombras y secretos, el amor y la confianza podían ser la luz más fuerte. El río y el bosque los rodeaban, testigos silenciosos de su victoria. El sol bañaba el paisaje, y las sombras del pasado se disipaban lentamente. La aventura había terminado, pero la historia de sus vidas apenas comenzaba. Ahora con un lazo, que ni la maldición ni el destino podrían romper. Gancho final. Mientras descendían la colina hacia la aldea cercana, Alara notó una figura en la distancia, un mensajero que traía un pergamino con un sello antiguo. Que lo tomó con cuidado y leyó en voz alta. Un aviso del reino sobre un desafío mayor que se avicinaba, y una prueba que pondría Valdoria y su recién descubierto vinculo a prueba. Pero esta vez, sabían que no habría sombra demasiado oscura que no pudieran enfrentar juntos.